Everyone needs compassion, a love that's never failing. Let mercy fall on me. Everyone needs forgiveness, the kindness of the Savior, the hope of nations. Savior. This is Chariot. Hello, you are welcome to Chariot TV. My name is Derek Danso, and today we have a very great opportunity to once again meet, to study, and to encourage ourselves. Today is Love and Family Corner, and so if you are just joining us on Facebook, on YouTube, I'll encourage you to please share this video with others. Send an the kind of Chariot TV and sana on the na me share nkran say we share video ama foforo na won so etumi ne yan nyina ehia na esua ade enne nkomo ayedi no nkomo ayede pa na se wo hwe title a ya share ma afoforo edi ho nkomo a ne na ye ka ho asem no handling money in marriage. Handling money in marriage. And you know, when it's Monday like this, when we meet a Love and Family Corner, asetena mu nneɔma na yɛgye brɛ ne yɛsua ho adeɛ nene no yɛwɔ yɛ papa wɔ yɛn nkyɛn yɛ counselor a yɛne no ɛyɛ adwuma bere bia ɛwɔ Chariot TV dwumadie ɛso mede ne bɛka dwumadie no na sima mu no wabɔ nneɔma mu akyerɛ yɛn na ansa na no na mekae wo sɛ wobɛkɔ so a ahyɛ video no ama afoforɔ sɛ wonya so subscribe to a YouTube channel na sisie ya YouTube no subscribe, Facebook no follow no like na nso aboa share ama foforo na bibia di new video beba no na nso nsa etumi aka yes emre kra no ye de ye papa beba dwumedie no eso pato se oti yenka Mr. George Kwadwo Asah ye chiao Mejo so menua banjo obi ahotede nyankofo adaroma bibia moko moko na ene ahwefo nso na etiefu nyina. Oh, yeah, that's that. So, we the main we answer kwaku ni akọ topic no so say so opese ofre ba dwumedie no so a akonya wo ho se obetimi afra ba dwumedie no so ebia na wo questions so betumi aye no sa na odo question no beto comment section no ma ye sa betimi aka question no na ya show ama foforo so etumi ehu ti se sisie e na wo beka yen sa bo na share video no ma na ye nkomo no enye de Mr. George Kwadwo Asah where yeah, handling money in marriage. Sikasem ewo aware mu. Answer na no. Pepe say obedi kan ate topic na no by explaining what marriage is. Ubeka aware ho asem kakra akye. Ye wi a na waboa me ehu se so. Say ba sikasem femu a what role does money play in marriage? But answer na no. Boy mu kakra ye come marry say na Nyankopon asemechire na sen ena eti Yo medase se mehwe ko asema obisani na asema da ponso anwumre a aware se yesi e kyerɛkyerɛ aware ma asem tententen se mebɔ no na ne metimi aka ne se aware eye ebre a obia ne obarima a nwani afi nwanyi aye nwadwene na wasisu gyinae agya atum sɛ wɔde wɔn bra abɛbom na wabɔ wɔn bɛnu na abɔ bra sɛ obiakofo ɛbra en saa no Nyankopɔn ɛhwehwɛ eno nti sɛ wobisa me aware sɛnea ɛte a na ne metimi aka no ɔbea ne ɔbarima a wɔn agya atum sɛ wɔde wɔn bra bɛbom na wabɔ wɔn bra sɛ obiakofo ne titiriw no ɛfa adesua babesua no ho sɛ yɛte ase ɛwɔ saa kwan no so a ɛbɛboa yɛn ama yɛn sɛ nea yɛbɛtoto yɛn sikasɛm afa. Okay. Anyway, now say silent here dia send the topic no no handling money in marriage. We are asking the question what role
does money play in marriage? First question edi kind no boy mu. Okay, you can role say ne chefa ewo aware num. Honestly, aware ankasa no titiri no ejina nipa benu no so okunu ene oyere ana obia no ene oberima no so. Enti won benu no ena ne aka ne ye won ahia esem. Na ahia esem no edoso. Bakon eye sika. Enti sa sika yi ena obisase ono nso ne chefa ewo aware mu ene newen. Ewo ne chefa ewo aware num no eya ade a yebetimi edi nkomo anase ehu ehia. Nanso ejina awarefo no se na won ahia asem ene niam a wo hwe anim esi etefa. Nititiri no wankasa won gidi a wowo efa sika ho. Eninti yiw sika ewo fa bia etwa ewo aware nim. Nanso enye eno na ema aware no ejina anase ema aware no egu. Mesan etimu ebiom. Sika ewo chefa ewo aware nim. Nanso enye no na ema aware gu anase ema aware ejina. Nienti a mere kasa no Question. metra sitia at sitia ne se sika na ema aware gu ana ema aware ejina anka adefo aware eringu. Anka hiafo nkuto na wan aware ebegu. Okay. Nanka adefo aware ejina. Nanso ukọ adefo aware ma ubenya won aware ejina ene won aware egu. Na saa na oba ahiafo nso aware ma ubenya won aware egu. Ena won nso a won aware won is successful ewom. Eninti in America na saa. Okay. Na me wo question bia na me pese me bisa. Minim sa adofo ehwe ne twero dia me dem afa me book kase pa wa ha me twero ensema ekoso no. Na concerning believe about money no, o say handling money in marriage no, ejina awarefo no onti ase e fasika ho. Yeah. The value placed on money, the value or premium placed on money. Chi no ne meka na say gidi because you can value ehensene a won susui ana won gidi ete ewo sika no. Ho ina ehia etitiru. Da betimi ama me example bia ama na kire mu kakra anka mani beje pa. Nienti a meka Nienti a meka value no sa value that they place on the money and answer senior wosi ehun sika fa no eno e shape one adwene and one mentality towards money as against the relationship aware no ne enkoso se ne bi gina afa eninti no se enipa na adwene sika edimu echen biribia dia definitely ebetimi anya nsunsuanso ewo aware no so. Na se onipa no adwene ne se aware no nhia ansa na sika ya hwe sika sema eno de sika wo mu sika nimu etimi ma aware no ejina. Okay. And na efisa point ne ba na entiase ne mu ada ho fi say obi betimi awo for say obi pesika anase obi eni disika echipa ebia o ne entiase ye wo aware ni be say ebia me ba be disika anase me disika yewe ana me disika yewe de send your premium na value ato so no ene be kire. Okay. And na say ye to aso a role na a play wo mu no o say enye no na
ebema aware na gyina na ase ama aware ni gyina nanso mate da papa panyin bi eka kyerɛ me bre bi etwam sɛ sika wɔ aware mu a ɛma aware yɛ de wobɛka ho sɛ ana Yes, nokware nso nye nokware ɛwɔ fa bi. Ne enti a ɛte saa ne sɛ awarefo no egye aware no tumu kan na wani eku aware no ho na wobu aware no kyɛn sika a afei de sika ɛba mu a ɛma aware no ɛsɔ paa na asa ɛma mu ɛyɛ dɛ. Nanso sɛ wɔn mbu aware no anaasɛ wobu sika ɛkyɛn aware ɛdi a na wɔn focus anaasɛ wɔn adwene ɛbɛkɔ sika no so akyɛn sɛ wɔbɛdwene wɔn ankasa wɔn ho. Na ɛno na ɛde nsɛm bebree bɛba sika asɛm no mu. Na de nsɛm no efisɛ sika no ankasa no nso ɔno ekura ne haw a ɔde nam. Ɛyɛ obiara na onim sika so hwɛ. Sɛbi tafrakyɛ me no banu a yɛwɔ afiri yi so yi. Sɛ nɛ ɔdom fi bi ɛdom yɛn. Na osi ɔma yɛ mu bia $1 million, $1 million ɛmfa nkɔbɔ yɛn bra. I tell you, maybe in a year's time no yɛn hwɛ a yɛ mu baako bɛba no yɔnko abegye bosia. Okay. Nti ne onim sika so hwɛ no ebia within a year no betimi adɔbɔ no anya 2 million. Bi oni sika so hwɛ no the next 3 months no obo nse na fi ɔda abɔnten a sɛbi ne ɔde tɔ aduan koraa onni bi. Ɛno ne nti no sɛnea sika nankasa no ɛba ɛwɔ ne challenges a ɛde ba aware no. Nti woka sɛ sika wɔ aware no mu yɛ da ne gyina sɛnea usi ehu aware no kan ansa na sika no ɛba mu a ɛma no ɛyɛ dɛ. Okay. That's another insight into that. Now, da ye kan saa no me pese me bisa asemi kakra efa pacho whilst our program ne koso no so question wo adwentre bi a obetumi e de ato comment section nim na yafa ne ye no edi nkomo se bebi bia wo hwe yen so efiri no betumi ama yehu bebi a wo hwe dwumedie no efiri yenua Solomon or the aba or say watching you from Obuasi all the way from Obuasi e chia Obuasi fo nyina Solomon yankopon shall say ohwe dwumedie no. God bless you so much. That wait here. The next aspect I'm pese me bisa na afi me hu so wo slide bi oni e be femu maako but pese me hu say why is it that money seems to be one of the top reasons why there is divorce in the world? O kan ahase no say shada nye the main thing na be ma ware egu and be ma ware ejina. Now so kwa bi so ye hu say nipa bebre gya awade no de ete ene say sika nti ena wo gya awade nti say wo bebua am ye nyam nti ase kakra na uwia question bi o ade bi akoso wo just last week bibi koso wo wiase a say yanka ho asem odumedie we say so aye mpon that means say wote ya remember bebre no friend Hakimi principle Mati enti say yanka ho asem a ene ye mfi dwumedie ne so me ankasa me wo 2 principles of Hakimi amatwira to honom but me pese metie wo so insight on it and what you think about it. But before that, why does it seem like money is the leading cause of divorce in the world? Why? Well, all cancer minimum research we wunya say but it seems like it seems say me ba ho without it seems the fact, yes, it seems like it seems yes it is true and nienti a etisa na say money can be both causes for divorce and also become effects of causes. Causes and effects. Effects. It can be both. Okay. Sika can be a cause for marital conflict. Okay. And marital conflict can also have effects on the couple's finances.
Cause no enye sika, but other causes can have effect on the couple's finances. Now, Oka Hakim dear, so you can see say the money aspect no effect and cause Okay. of the problem no, because sika no wo ho enyiraye, sika na wo ho, but sika no wo he the okwan ben so na won benu no ehu sika no efai. Nti sika na be effect of a bibi a ewo ho, ewo underground ho, covid ba ye ti bibi o say conditions the condition under conditions, so say whatever say conditions bi wo ha covid ni nya no betre mu a underlying Dying. conditions. Yes. Underlying conditions. Okay. Yeah. So sika can both be cause for marital conflict and effects of marital conflict. Nea mepa akyire ni, enye sika na ewo ho anaasɛ eni ho no ena ɛyɛ asɛm no, but sɛ na nipa na wɔwawade no ehu sika no ɛfa. Nti sɛ wɔhu sika no sɛ ɛno na ehia wo a ebetimi ayɛ cause mmerɛ sika no wɔ hɔ, anaasɛ sika ni hɔ no ebetimi ayɛ cause of their conflict. Okay. Nti the availability of money can become a cause for marital conflict, and inavailability, anaasɛ the absence, shortage of money can also become a cause to marital conflict. Okay. Okay. Menim sɛ wate nea meka no ase anaa mama so dodo. Ebia adofo a etie na te ase clearly omo fa to comment section, but as afa ma adwum kakra me say o ba from kakra ma me, because say you heard the question specifically with regards say adentina kamia ye say no na de sa our jaya na say our say ba no de ntia me bisa ne say for example in a marriage, you know, who should contribute more money? Maybe that would lead me to the next one. Hakimi the end there, minimum say 4%, the back share at work, but that's a whole slide here. Me share slide in the me who be woman. Some interesting questions here. I think say lead from the Mibisa and say, why there also this can be brave? Who should bring more marriage? Osha heading na ubons mature things that undermine relationship. Yeah. Things that undermine relationship. Now, there are a whole lot of things, about 20 of them. But Wow. this one talks about money. Okay. Nihilistic Akre is just about the money. So it's the summary of questions as summarized. Niema etimi as undermine aware no and our relationship. And so some of the questions asked here no, say unya anu yi correct and right etimi eboa ema aware ni gyina. Now, first question here, how are the family finances going to be earned? Yeah. Nti mokɔ ware no, mo adwene ene mo susu sɛ yebe, because aware no na ehia sika, nye sika na ehia aware no. And mo yente That's asesa. how we say our rain here sika no. Enye Na enye sika no. sika no na ehia aware. Okay. Enye sika na ehia aware no. Okay. Nti mo amaka mo ho abom no, mo abraba mbɛbɔ ene nneɛma mbɛyɛ nti mo hia sika ɛwɔ aware no. And nti okwan bɛn so na ɛbɛfa anya sika. And the first question is yebisa ye ho. And yet to so abien ɛyɛ sɛ sika ne ba hena na ɛbɛ control ana hena na ɛbɛhwɛ so. Sika no ɛba hena na ɛsɛ sɛ otua bills. Hena abusua no sika no den koraa na yɛde bɛyɛ. Den ɛsɛ yɛde yɛ. Yeah. Ɛna sika no nso aba no nɛwɛn paa na ɛho hia a ɛsɛ yɛn nyinaa yɛgye tum ne yɛyɛ.
ena ne wen na ne de ye pa na sese ye ena ahe ena ye de be ma afoforo nwe hia bi ye de be ya adoi and asembisa ebiem say so eze ye budget kra and which of course ehu hia nanso wo hwe ye man yi mu system ayomu a it is not easy to budget for the family because yen system no and support no papa but senate bia no ye budget a ebeboa at least we ye daily budget kwa when me an ye monthly budget now ye daily budget a ebeboa o kakra and then what happens when there is shortage of money says the council ni aware ni mu a then ebe ye na se council eba then ebe nti wo hwe niema akunu ya principles bi wo hɔ a ɛte sɛ guide yɛn ɛwɔ saa adewe and principles no yɛ nneɛma abiesa sɛ wonya principles yi right a wobɛtumi ansa questions yi nyinaa na aboa wo kama the first that bacho we dey mesre before you beko principle ne so no a ebeboa me tumi yi sa ansem we say nyina no matro bibi wa say eti sa questions yi no etwa say answer na obema ene oba bi be ware no etwa say omudi kan eye nhyehyeye edi hu nkomo agree answer no ma ware ana say breben na sa adi no enkoso say we ne be we because that's a question na odia to has na especially how are family finances going to be end many why addition da wa man ati ase say so your obema na say uni sika uni adwuma o say eni say o ware mpo uni adwuma adi sika beba fia na enwuna aware ho enti da ye de no uni adwuma no etoto number 1 no say how our family finance is going to be end now. No balance way. Well, say anything na me can say mutu no na ese modwino. In fact, about premarital counseling you discuss we and a can big your friend big 3. Big 3. Okay. The last big 3 and one of the big 3 no finance. Okay. Others na 6. And nekeka ho so this big 3 no ehun ehia and so how are the family finances going to be end obere man de se na midi kan no onye adwuma edi sika bafia enwuna ware ho eno de 1 now obia nso ye adwuma de sika bafia eye bonus ema family no okay but se modwene ho a na wo se obere man sika na oye adwuma de nanso ni sika no entimi ebetimi ahwe mo baanu no in fact obarima de answer na obewa na ese unye sika betimi ahwe wo ne wo yere ni di kan kra no se wo earnings entimi hwe wo ne wo yere forget about marriage but wo earnings betimi ahwe wo ne wo yere a then you can go ahead and sana mutu na betena se mafiase adwene se ye bewo na se ye bewo dia madwuma no ebetimi ahwe the third person no bebeka ye ho no ana na se betimi ahwe third person dia na yentu no den na ese ye so berima no double up ana se so bia no nso aye adwuma no de support and these two must be agreed and from time to time this agreement must be reviewed. You don't just agree and then along the line should we reviewing the agreement. Yes, you need to not agreement say agreement assign, but say motem ho ase say look, sika me wona metimi di ahwe. Nti wonye adwuma kra me yoke as yentu ni be yoke. Nemo ye bewo, nti ye bewo di me sika na me ene say ntimi nhwe abofra na obeba no. In fact, nyinsen no kra po hwe no. Wan hwe be ye problem. Nti ete saa dia ese me double up. Oberima no, me adwuma no metri mu. Na obia no so den na ye hwe se den no so betimi aye no this can be abeka ho abe support but ezisa oberima no ede nani eto obia no ede so ansa na wawura ware mu eno ne de be hawo
Da. Yes, meet you. And one man has to say what classroom. Ai, say I don't know me mama mensa All because right. my any say me wo classroom na me take notes nti me hope say adofo ehwe nso e be take notes waka say ya matwero me kamia ye say menya one page wa ha say sisi ya na dia me wo generation and me generation and Gen Z say wo sisi ya no nsonsonya kese pa de ye generations ni nti na wo ye meka ne sɛ Gen Zs a ɔmo wɔ sisie ya no nti ase a yɛ wo especially mmaa ne mmarima use sika wɔ awareɛ mu no nsonsoneɛ no yɛ different nti mepɛ sɛ obua sɛ na ɛbɛyɛ a mpanyinfoɔ a etie benya wɔn te aseɛ na youth ne mmɔfra a etie nso benya wɔn te aseɛ sɛ why should it be a man's money and not because today we have many active working women ɛwɔ yɛn nsafo bebree mu yɛ maame no bebree ɛyɛ adwuma kɔ anim a sɛ yɛka sikasɛm mu mpo a either it is even more than the man's money or the same but why do you keep on emphasizing say ɛwɔ sɛ ɛyɛ bɛrima sika na yɛde hwɛ abusua why should it be like that and wobɛtumi aboa yɛ kama ni bɛgye paa. Ansa no eni minsem. Ansa no wɔ kyerɛw no mu. Ifi titi Onyankopɔn bɔ ɔbarima ɛne ɔbea no. Ɛne Onyankopɔn de ɛno no ɛhyɛ ɔbarima ne nsa. Ɛbere Onyankopɔn ka sɛ ɔbarima no bɛhwew n'anim no. Ɛnsesae ɔbarima ɛyɛ ɔbarima. Ɔbea nso ɛda sɛ yɛ ɔbea. Sɛbita frakyɛ. Ɛmere a ɔka kyerɛ ɔbarima nso ɔbɛhwew n'anim no. Ɔbea no nso ɔkyerɛ ne biribi. Also, no so some acronym. Yeah. Down so when was the first time or the last time I noticed so very maybe a generating saying 1 week? I swear aboa. Yes, 1 week. I maintain about that. And you're possible. Okay. All right. So what has changed? You see, you're creating sometimes you create problems no my na person faculty kwine na the solution na ɛno nso ɛmmoa yɛn what the make can say hwɛ asɛm a ɔkan me no yɛ adwene pa me wura banking hall bi na me wura banking hall no from the manager to the last officer ɛwɔ banking hall no wɔn nyinaa yɛ mmea wɔn nyinaa ɛyɛ mmea yes the only male ɛwɔ bank hall no ɛyɛ security. And I tell you, some banking halls have women as security these days. Yeah. Now, the male now as security, no, he is not employed by the bank. A private company, private security, NAFAN. Yeah, no, yeah. Okay. Emerima, I also say, Yempa this year. I tell you, I've been working among youth. Now, I can tell you for a fact, say, Ushia youth of 100, 50 women, 50 men. Ubenya mian be 40 awie university. Na ubenya merima no be 10 pe awie university. Strangely, I don't know what is happening to our men. They are losing it. Merima abananse en sheda mpadisua na wayere wo ho aye adwuma. What they share betting companies. Yeah. Kasan say you be adwuma. Merima ni nyina gu. Uncle school kura obi kan asem chem no ofase eje school fees no the coach bettings. Twa bettings sa uncle school no. Asem we da, asem kase o. This is the gentleman so obinyin no aware. No de no ho akoto obia na wabre ne kruani ni now aye ni akọ school. No de no ho akoto. So it is not fair. Yeah. And it is high time we tell the men. Sa nema fade no ina ye de say abusua.
And now kokota, emiano neri jai merima, nye merima ni jai miao, kaino what divorce na ye merima ni ku jai wanyere no. Sisi emiano ina eri jai manu because they have the power and they are in charge, they have control. Yeah. And it is ohun se uba bebu no kwasea ono obia no na onye adwuma mfa nhwe wa e de emunemu na beba Yes. inti enche na waja oye least mistake obeja wo. And so aha no aye no presentation survey wo religious undertones nanti So yentimi true. nka no se ne awiase ebe ka no yen ka no se ne yakopon ehwehwe no na mmarima no ensore na wohu se eye nwasede kan enti mere qualify no eye nwasede kan meka kan a first it is their Responsibility. responsibility first and son Oh, obia no aba eye hu ni saa a time will come mary mmea na ba ko ye mary ma ho ade na oya ho ade wie na ona ne wuwia na waja wo na okọ na wahwe on ne ma. yeah, I And get if you are not careful, this will happen. I don't want to be a prophet of doom, it. but send a dema econo, boboba, me niametimi akano, boboba, and so young can send ya eti, See. na And yen and yehu, that Anuntina maybe say because it's becoming several communities are a war any several ages now. Say ya hwan kan ye I mean share dante say send your wo kan wuchiechi mu no. Obi an share danje brem biebie mu because ye kan ya generalizing but ya na ye refi say the kind no it has a religious undertone say nyankopon asem da so aye adwuma enne any say yebu sa ensem no eso that yeah that's pa but next question na me pese me bisa ewo points and as a questions I bisa and say so obetimi ama ye sa anu ye miensa ka say ye 3 points bi a ebeboa me tumi fi sa questions na no a anka mani beji pa. okay. First principle, transparency. Transparency ɛwɔ sikasɛm ɛwɔ aware mu nti yɛba aware mu a nea ehia titiriw ɛyɛ transparency. And now look ma menkyerɛw some of the problems a yɛ create ma yɛ ho woyɛ ɔbarima na woyɛ transparent with your finances wodi 1,000 cedis a month na wo yere edi 5,000 cedis a month I bet you all the 5,000 will come to you the month easily. Now the Yes, secret if, to if the only you are so transparent. Ose, the secret if only no you are me transparent. yes And transparency. yes, that's the first principle. Now, the second principle is discipline. Discipline. Discipline Okay. in the marriage. When you are dealing with money, the two must be disciplined. Unwuhwɛ fourth and fifth list now ɛwɔ presentation is our fourth one here. How is the family's money going to be spent? And a Yeah, fifth one where what things are really needed yeah. and which are merely desirable. Desirable. Into wohwɛ saa nneɛma yi two na ɛyɛ fourth and fifth na transparency ɛna discipline ɛbɛ mu pɛ weinom ɛyɛ easily accommodated or they are easily taken care of. And so these are the three principles. In fact, the third one is based on these two, and that is trust. So it is TDT: transparency, TD. discipline, and trust. And trust, will come. It will come in because of the first two. Okay. Both, either your wife or husband. If mo nyinaa sɛ ɔyɛ transparent, wo kunu yɛ transparent, na ɔyɛ discipline you can trust him. If Okay. your wife is transparent and disciplined, the man also can trust her. And so when you have these three principles in marriage, all financial problems
Meka problems, I'm not talking about needing money, but says a cause of Of conflict is reduced to its barest minimum. Say that. three, a present, it reduces the conflict caused by money to its barest minimum. Make barest minimum. I just say conflict be able arise from sikasem, you can manage it. Oh, okay. Okay, because me o ka saa asɛm yi na atwem adwen akɔ biribi so. Yɛwɔ asikafo bebree wɔ hɔnom a even though ɔmo wɔ sika, ɔbaa wɔ sika, bɛrima wɔ sika no, they still fight over money. Uh-huh. Almost every So, time. That much always matters. so that brings us to transparency. Ɛbɛyɛ dɛn ɛna transparency any relationship no ɛnibiri bi aba obi ani atew ɛne nti no obi mpɛ sɛ ne yɔnko hu ne ɛkɔ so wɔ ne sikasɛm nti obi ani abere anaasɛ obi ɛde sika no reyɛ biribi foforɔ ontimi ɛmmɔ so ɛnkyerɛ ne yere anaa ne kunu ɛne nti no sika no wɔ hɔ de bɛte daa mbɛko because ɛnibere aba obi ani atew obi ɛresisi obi saa na ade ne te nti na afei de aha no abɛyɛ suban na ɛmo ɛnyɛ sika no. Na da ntia no yɛbɛtumi aka sɛ ɛyɛ ɔdɔ a ɛwɔ awareɛ no mu na akɔ fam ɛna ɛma saa de no esi anaasɛ ɔdɔ no wɔ hɔ nanso mesika ne paa deɛ mentima afo ani hwɛ mesika mu saa meyɛ adwuma nyɛ me no na ɛyɛ adwuma no nti ade na apɛ sɛ wode w'ani bɛhwɛ mesika mu da ba no bɛkyerɛkyerɛ mu sɛn. Danso kan 1 Corinthians 13 6. 1 Corinthians chapter 13 6. Okay. 1 Corinthians 13 verse number 6. 1 Corinthians 13 verse 6 ne say, does not rejoice in iniquity, but rejoices in the truth. Best Then all things. there be 6 in a pet. Also rejoice. Then and rejoice no. Then one some no. So love rejoices in truth. Now the word truth no. It is not the word of God. The truth here no carry, and that is what transparency represents. Honesty. And this a nipa ne do bi a ne sika mu da hɔ. Enti untimi nka nyim sɛ ɔdɔ na ɛwɔ hɔ ana ɔdɔ ni hɔ. Biribi a ɛyɛ short of ɔdɔ no, ɛkyɛ sɛ ɔdɔ no atɔ sin. Nti wo de ade sie wo yere pɛ ne sɛ wo ɔdɔ a wɔwɔ ma no atɔ sin. Wo de ade sie wo kunu a ne sɛ ɔdɔ a wɔwɔ no atɔ sin because ɔdɔ ani gye ade a ɛtene ho n'ani gye no kware ho ade emu da hɔ ɛho. And so if you have love, then you'll be transparent. And transparent has other words, candor, honesty, plain, truth. I mean, you can say them. Especially aware almost every time we are ntɔkwa ɛkɔ so no egyina sika so no. Na kyerɛ sɛ transparency no question mark aba ho. Exactly. And I said, no question mark about who just said or shall no CAC, I don't know. And I say, be a background is transparent, but the background is no transparent. No. And I say, because so that will be transparency without discipline, and that breeds mistrust. Transparency without discipline. Mistrust. Mistrust. And you say one compare na fe de mistrust ewo ho. There's a mistrust abem. And o kan Hakim de na aha na asem no ewo. Yes. The boy didn't trust the woman. Yeah. That's the truth. Maybe from the beginning, the woman wasn't disciplined.
Okay. Ebia, okay, sikanini, me pese ye say, oh, Debbie, no, they akoye bibi, no, they aye nieme bi, because sikana taho, because footballers is kana ye kana so you. One Ah, declare £100,000, one declare £100,000 a week, yeah. and that gives you about 400,000. Tax a crap for Becca 200,000 a The month. best. Eight months, Mindy. Uh-huh. And so, if the wife, I'm not holding brief for the boy, I don't know Niesi, but Mm-hmm. there is mistrust, and that is the conclusion. There Okay. was a mistrust. Other than that, I didn't think I'm na misika kugu baby. Now, go hear me account to zero. It means there was mistrust. And Mm. so then it is a mistrust na by. And it is not only where there's enough money, plenty money. Even a here for kakra na aka 50 cities no ko ebetimi abo ho atwere. Ebetimi abo Hey, so atwere. sir. Yes. Oh yeah. Now what if we me come 5 cities, 10 cities no? Because Hey, then let's see. Work on 10 cities. Then let's see. That's how bisa ho sa question. Is it the there's a money any and money na wo ho no? Will be a sorry yesterday they didn't have 10 cities and then they had 10 cities and they are quarreling. So then just 10 cities or more. Interesting. 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 I get it. And that back to the transparency without discipline breeds mistrust. And looking at the 3 point transparency, discipline, and trust, looking at the three together, would we then summarize to say, um, okay, I still want to understand with the transparency because me Juma. For instance, my memo example. Okay. People believe so. Oh, mo warrior. Na mo ye joint account. Fine. Yes, a joint Mm-hmm. account, but a joint account without transparency and discipline. Just imagine. Joint account means transparency. Yes. Joint account means transparency. Yɛn nyinaa yɛde bom. Yeah, yɛaka Wote mu sika na abom. kyerɛ sɛ yɛn nyinaa yɛ ha. But ɛbɛyɛ dɛn na ebedu biribi no obi sɛ yɛnyɛ joint account ni bio because obi nyɛ discipline. Yeah. Obi gye sika wɔ nkyɛn ɛnso Obi ɔnka afa nkyerɛ. akyi akɔyi bi. Ɛho di nokware. Ade a yɛahyehyɛ a yɛn nyinaa yɛaka toɔ no na wafa ase na ɔyɛ biribi foforɔ. Yeah. Nti both a joint account no yɛgu no pɛ ne sɛ mistrust aba mu. Mm, Mistrust no ba pɛ ebi yɛbɛgu no. wow. Wow. Nti ɛnyɛ joint account anaasɛ obi nkura ne sika no na ɛyɛ the most important thing in the marriage. But nipa no attitude towards the money ɛno ne crucial. Wow. Very, very Wow. crucial. The person's attitude towards money so crucial. Now, adding or asking about the last question. Now, say, out of 4 comments or more questions, or meeting the aba na yɛ nyinaa yɛsusu ho. Na yɛsua ho adeɛ no. My question me fan say a chat one year. Should we reach an agreement on money management before or after marriage? Arrangement said the kind no yɛnyɛ no before and as ekyire ebi asese yɛ anyɛ. How would we go about it and what should be done? Sese man ya ɛsɛ mo yɛ. Sɛdeɛ meka no before and after no cry is not enough. It can be it needs to be revised from time to time. Let me tell you a story, and this is a true story. This businessman married this woman, Okay. Oyebosimi Ejuma. And the businessman told the wife, say, most simple and a capre in the year. Nti ne yiri sika de ɔmfa ne nsa koraa anka. Ne yiri no enya ne sika a ɔde yɛ n'ade, ɔde to hɔ, ɔde save because there was money. Papa yi hwɛ ɔbea yi fine, ɔtɔ kaa ma no yɛ biribiara. Ɛne nansa, aberante, ɔnyɛ akɔkora ɛ. Nso yare abɔ no ama ntumi nyɛ adwuma. Now it is the woman's money. Throw the capre no na ɛhwɛ fie. So, and that's why I'm saying say this must be reviewed from time to time. You need to revise it every now and then, depending on the situation at the time, the context in which you are living. No, it must be reviewed. So it's nothing like yebe warine kase sisi osesana juninti enye. No,
As a most transibia and you communication so you're part of it. How you can communicate effectively. Mm. Because communication also my transparency no, edimu. Age, And so you see, it is not the physical, the object money no na ye problem. It's not the object. Skaya me could be waha me yina. It is not this object no. We yeah, or the hoa or innocent. yeah, Sadly, we or the net to yeah. her. If you yeah, no, it is how we handle it. And then they are Mm. seven number. And it's the way that way. Some coffee as a kind to be I. And as Dabi, a kind of bit to be. Dabi. But we bet me to be the kind I was SKU. That was the kind of true. Exactly. So that is my point. Handling money in marriage. Wow. That is the last aspect of what you just said drives the whole message home. Say the money is innocent. How we handle it brings all the difference in the marriage. But before we leave, what advice will you give to one a wonya worry it say me any afofra nya ko aware mu say deɛ na adwen bɛn na wonya ɛmfa sika ho ansa na sɛ ɔbɛrima bi ne ɔbaa bi pɛ sɛ ɔmo kɔ aware mu a what should they know before they get into the marriage? Ne yankɔ ankɔyɛ te sɛ hakimi die yi bi sɛ afei ekyire kɔhwɛ yɛ ayɛ sɛ sika de koraa ha bɛrima no bi sika bi awɔ hɔ. How will we avoid stuff like that? Well, near the kind of juma because you need money in the relationship, in the marriage. Uh, I cannot phantom my marriage. Ubia in juma na moteo. I can't imagine how that marriage will look like. So yes, monyere mo juma titiri oberiman. Onyere no make sure say adwuma a ɔyɛ no obetumi de ahwɛ ne yere no ne ne mma. And morewo no nso no you see is orewo no a mano ɛyɛ bebree no meka mano yɛ bebree amofra no be ma na is ano no first no nko a sisi ano na yɛ 2 ano na yɛ 3 no you need to Yes. expand nti woyɛ afu 1 acre na wonware a woware a ɛkyerɛ wo sɛ ɛsɛ wodɔ 2 acres Uma eba ese wo se odo 4 5 6 acres asa na watimi ahwe wo yere ene wo mma nti obarima no nya asa adwene yi ekan obia no nso a okwa aware mu oye adwuma a eboa but obia no ne dititiri ehia ne se obeye savings conscious make a savings conscious um you a on sika so whether so the be ọ dị biba anamfa bimba no nea obetumi ayɛ de aboa aware no ɛne sɛ ɔn sɛ sika basabasa ɔnyɛ sika basabasa ɔbɛyɛ discipline ɔntotɔ ne ma basabasa ɔndi afafa akyi ɔndi mekɔ ayi metwa ntama meyɛ adɔ metwa ntama wɔ mekɔ nim sɛ sika ani fie anaasɛ matɔ pink skirt nti mehia pink top ɛna mewie a manya pink shoes maybe I'm at a green skirt. Then I mean that kind of lifestyle. So no no boa a save sika. Until the man's main responsibility is to bring money home. The woman's responsibility is to make savings out of what the husband brings home, or add. Because you see, making money is not only what you bring home. Making money involves also savings, cutting down expenditure. Wow. I hope so. What in Wow. America? Yes. Now, just here, Making money Father, is not only found in what you earn, what but you earn, making, how you manage it. yes, cutting down expenditure is another form of making money. Nti yɛnte ase ɛsa na afei yɛnhwɛ yɛn ho so yie. Na yɛhu sɛ money all alone is not evil. Yeah, All alone is innocent. yeah. But your attitude towards money, it is what brings conflict in the relationship. And That's wow. so never forget the 3 principles: transparency, discipline, Discipline. and trust. This is what we need in the marriage. TDT.
Yeah. TDT. Yɛda ase yɛremfi TDT sɛ waka yɛn ho na sɛ wo ne yɛn esua adeɛ a wei Chariot TV dwumadi a yɛdi no edin no Love and Family Corner na ɛnnɛ topic a yɛgye brɛ sɛ yɛsua ho adeɛ ni akyerɛkyerɛ mu handling money in marriage na yɛnya yɛnkasa yɛ papa Mr. George Asah a ɔbɛboa yɛn metumi te saa topic yi ase yie pa especially now trendy Hakimi ne ne yere nsɛnsɛm ne kɔ ne nti no nipa dodoɔ na so fa wɔn adwen pa da sɛ ɔne anu bebree kasa ti amafo do ne fa wɔn adwen sɛ hwɛ de Hakimi ayɛ we bie nyina yɛ ni ntɛn yɛ Dabi. It mamenchero. Derek, no ye no enye right. da boy ne nti a nti me ka sɛ ne twa ko no nti Aware ekwan so no enye right. But that same na say obi na eka na say o se unu se obi ejina ho no na obi ku a bisa say da no no den na esi. Okay. Bisa. Ntoko no enso then they see answer na way esi. We don't have the details because no kware mu no wo hwe se na Nyankopɔn ahya ware na wo ware en so dis ka koma maame emo sika bi be call maame ho a wo no yere no nyina na ma jatum wo hwe how much should be given item number 6 okay how much should be given to the church or other people wo no yere ana wo ne ukunu no na ese mu nyina mo jetum na mo disika no ekọ but say obi ware no or the sika there is no transparency. True. And the question is, better na transparency, Emma. Check out these two words, discipline and trust. No, transparency, ayira. What he did was it was hidden from the wife. Transparent. So he was not being transparent. But you see, why will he do that? Because now when you're transparent there, then he wasn't a good man for marriage. Well said. And Tentesa enase ohubibinti ino ye sadia. And no crano yentimengazo no ye ne right. But ne so ne yere no wotimi kana wo wie. Jese bia ne yere no wa kan onte ase ohun se ne ade ne kwa wanhwa ne brebe kwa. And I don't know. I think is the wife coming from his native country or now say the wife is an European? Because a wife in European, yeah, yes, and like I can say with footballers, no, one footballer friend. And then they got abre because in Pempi, no, Biano. Motives not about what it is only God who knows. I get it. Ansana Obroni Eware Obibini Sano. Motives, it is only God who knows. And mean to me because I don't have the details of the full details conflict. Yes. Yeah. If I get the full details, maybe we can. When you get it, you can bring it and we can analyze it and discuss it. I'll try and search for it. I'll try and get the full details. Okay. I even there's more after now, public now. In some say there's an alleged sexual case being with regards to Bermano and Tiamana and later information just about said a man for was saying Uniska, but the woman I heard she's well to do before the marriage. And some maybe up, so we don't have the full story to conclude. Say when they can now when he was not being transparent in the marriage. Thank you so much. Thank you so much. Say after now we can say aha ena yedi AC. Bidin Eddie Derek Dansona and yene Mr. George Kwadwo Asah in Jebre discussing handling money in marriage. Nyankopɔn adman next week, same day Monday and same time. You be share na yesua ade. Onyankopɔn
ɔnhyira na ɔnka ho yɛaka obi biara